friends, welcome back to my YouTube channel. In my previous video we started chapter 1st of class 10th, real numbers. We discussed real numbers and Euclid lemma and Euclid division algorithm, and we discussed few questions related with HCF by using Euclid division algorithm. Today once again I want to remind you Euclid division lemma because we want to discuss question number 2nd, 4th and 5th in this video. In previous video I explained you first question and third question. If you have not seen yet, you click on this link. Okay beta, ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, HCF ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ। दोबारा मैं तो रिमाइंड करवा रहा हूं, दोबारा याद दिला रहा हूं। ओके, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? एज यू रीड दिस स्टेटमेंट, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, two positive integer ने उथे a and b, then there will be a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r and r is equal to more than equal to 0 and less than b. What is its meaning? कि अपने कोले दो नंबर ने a and b, A and B ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ BQ R। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ plus remainder. That same kind of relation is here, that is known as Euclid division lemma. Okay, A is equal to BQ plus R, that A and B are both positive integers. Okay, so now R, value of remainder, value of R is more than equal to 0 but less than B, means ਜਿਹੜਾ remainder ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ divisor ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Now we will discuss question number 2nd. Read the statement of question number 2nd, that if you want to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ odd integer ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ओके, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दी फॉर्म हुंदी है वो किस तरह दी हुंदी है 6q plus 1 and 6q plus 3 and 6q plus 5। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਡ ਇੰਟੀਜਰ। ਲੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਡ ਇੰਟੀਜਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, a ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। एंड एक अपने कोल होर इंटीजर है b, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ। ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ a is equal to 6q plus r, 6q plus r। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ r ਹੋਏਗਾ, r ਕੀ ਹੋਗਾ more than 0, equal to or more than 0 but less than 6। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ r ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ आगेगा it will be 6q, when you will put 1 then it will be 6q plus 1, when you will put 2 then it will be 6q plus 2, when you will put 3 then it will be 6q plus 3, when you will put 4 then it will be 6q plus 4 and 6q plus 5। remainder will be less than 6 means it will be less than 6। okay, so all values are here. Now you check from there that which are odd from them, which are even from them. We check that first
term 6q, then third term 6q plus 2, then fourth term fifth term 6q plus 4, they all are even because they are multiple of 6q first term hai, then this one third term 6q plus 2, then this is our fifth term 6q plus 4. These are even. Why even? Because these are multiple of 2. These all are multiple of 2. Then other remaining terms which are remaining there, a is equal to 6q plus 1, then second is 6q plus 3, 6q plus 3, and this one is 6q plus 5. These are odd. Why these are odd? Because we can express them in the form of odd number. How you can write them? You can write them 2 into 3q plus 1 means this you can suppose any variable k, so it will be 2k plus 1. Next, how you can write this? You can write this 2 into 3q plus 2 plus 1. This is also of the form 2 into 3q plus 1 plus 1. This we will suppose as k2. Okay, this was k1, this is k2. So then it will be of the form 2k2 plus 1 means this is also odd number. This is also odd number, this is also odd number. Now third, how you can write 2 into 3q plus 2 into 2. Okay, plus 4 plus 1, because we have written this 3, 2 plus 1, this 5 we written 4 plus 1. Then from first two terms, पहले दो terms ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ common ले लेंगे. What will be common? 2 will be common, then it will be 3q plus 2 plus 1. So okay, then on the place of this, what you will put? You can put here 2k 3 plus 1. This is also of the form of odd number. So beta, whenever you will take any positive integer, that will be of the form a is equal to 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. This was our proof of question number second. Now next is question number 4. For question number 4, we will again use Euclid division lemma. Okay, so what is the statement? Firstly you read its statement, question number 4, that use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 1 for some integer m. So in this case we want to prove that if you have any positive integer, then it's a cube root, it's a square. Okay, its square will be of the form 3m, okay, 3m or 3m plus 1. For this, first of all, we will suppose a number, positive number. Let a be a positive integer. Let a be a positive integer and b is equal to 3. Okay, one we have a, one we have 3. Then we will apply Euclid division lemma. Euclid division lemma. What is its statement? That if you are dividing a with b, means a divided by b means 3. Then you will get one quotient and you will get a remainder. So how we can write this? A is equal to 3q plus r, where r will be more than equal to 0 and less than 3. So value of r will be 0, 1 or 2. 0, 1 or 2. So next, how you can write this? First of all, we will put here value 0, then value of a will be 3q, then when we will put 1, then value of a will be 3q plus 1, then when we will put
2, then it will be A is equal to 3Q plus R. So now we want to prove that its square is of the form 3m plus 1. So for that what we will do, we will take its square. So first of all take square of A. Okay, square of A. What will be its square? A square will be 3Q square. Then second part 3Q plus 1 square. Then 3Q plus 2 square. Here we will put a value for 2. Okay, so now apply square. A square will be 9Q square. Okay, then 9, how we can write? 3 into 3Q square. Okay, so 3 into 3Q we can suppose m. So where 3Q square is equal to m. First part proved that one form of this is 3m. Now for second apply identity. Which identity? A plus B square. So it will be A square plus B square plus 2AB, means 3 into 2 into 3Q into 1. It will be 9Q square plus 1, 6Q. From these two we will take a common. What we will take common? We will take common 3Q. Okay, so then it will be 3 into 3Q square plus 2 Q plus 1. So on the place of this, what we can write? We can write m. So this also will suppose 3 into m plus 1, where m is equal to 3Q square plus 2Q. So beta, you see in these both that in this it is also of the form 3m, and in this it will be of the form 3m plus 1. That we want to prove only. So now last third part, third also we will do. Okay, so then it again will apply identity. A square 3Q square, B square 2 square plus 2 into 3Q plus 2. It will be 9Q square. It will be 4. It will be 12Q. Okay, so now how we can write them? We will write them 9Q square, 12Q. This was 4. 4, how we can write 3 plus 1? Because we want to take a 3 common from them. So when you will take a 3 common, here it will be 3Q square, here it will be 4Q, here it will be 1 plus 1. So now how you can write this? You can write this as m. So it is also of the form 3m plus 1. So beta, इथों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 3m ਜਾਂ 3m plus 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 3m plus 1, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, you understood this? So on the place of these value beta, you must have to put the value m. Okay, 3q square ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ m ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, 3q square plus 2q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ m ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ठीक है, then 3q square plus 4q plus 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ m ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, this you must remind in your mind properly. Okay, remember in your mind properly when you are going to solve this, that square of a positive integer is also always of the form 3m plus 1 and 3m plus 1. So there were 3 parts. I explained these 3 parts of this. Next are question number 5. In question number 5 you read the statement: use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. For this, first of all, we will suppose a number, a positive number a. Let a positive number, okay, a, and second number will take b is equal to 3. Okay, so now we'll apply division lemma. By division lemma, what you will get? You will get a is equal to, first of all, we want to divide a with 3. A divided by 3 will get a quotient and a remainder. So what is Euclid lemma? By Euclid division lemma, Euclid's division lemma, what will get? A is equal to 3 into q plus r. Okay, so where r is equal to more than is equal to 0 but less than 3.
it means the value of r will be how much? 0, 1 and 2. So a will be of which form? A will be of the form 3q plus 0 means 3q only. Then second, a is equal to 3q plus 1. Third, a is equal to 3q plus 2. So these are three types, three kind of number that is possible. Okay, so now we'll take cube of this number. First of all, take cube of this. So a cube means cube of 3 cube. 3 cubes cube, it will be 27 cube. How we can write 27? We can write it 9 into m. Okay, 9 into 3 cube. So on the place of this, what we can introduce? We can introduce m, where m is equal to 3 cube. What do we want to prove? We want to prove that a cube of a should be of which form? It should be of form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. 9m plus 8. First part we have proved 9m. Now for second. For second, what we will do? We will consider this number and we will take a cube of this. A cube is equal to 3 cube plus 1 cube. Okay, whole cube. So we'll apply identity. A plus b whole cube. What is that identity? A plus b whole cube identity. What is there? A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This identity we are going to apply here. Okay, so first of all, a cube of this, that will be 3 cube, then 1 cube, then plus 3 into 3 cubes square into 1 and plus 3 into 3 cube plus 1 square, means on the place of a 3 cube, on the place of b 1. 3 into on the place of a square 3 cube square plus on the place of b 1, then plus on the place of a 3 cube, on the place of 1 is 1 square. So now open this 27 cube, it will be 1 only, it will be 3 are 9, 3 are 27 cube square, this will be 3 are 9 cube. Okay, so now from these terms we'll take 27 cube, 27 cube and 9 cube. This one will be at the end. So now from these three terms, what will take common? We will take 9 common. So it will be 3 cube. What will remain here? की बाकी बच जाएगा बेटा 9 अपन कॉमन लेता था 3 cube 3 cube plus cube plus 1. So on the place of this, what we can write? We can write 9 into m plus 1 because m we considered this value 3 cube plus 3 cube plus cube. ओके ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ m ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦਾ 9m, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗਿਆ 9m plus 1. Now we will discuss further. Okay, last one. So it is 9m plus 1. This form is 9m plus 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ m. ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 3 cube plus 3 cube plus q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ m. ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ m ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ so it is your answer. Now third part, this case left we will now take cube of this. Okay, first of all we will make some space to write down this. Okay, so cube of its first part is for 9m, second is 9m plus 1. Now it is last part. For last part we will again take cube of this a cube 3 cube plus 2 whole cube, apply identity. This will be 3 cube. Okay, then here 2's cube plus 3 into 3 cube square into 2 plus 3 into 3 cube plus 2's cube 2's square. This is identity. Would I compare with this? On the place of a, what is there 3 cube, on the place of b, what is there 2. A's cube plus b's cube plus 3a's square plus 3a's square into b plus 3ab square.
So now open this bracket. This will be 27q cube. This will be 8. This 3 3 are 9 3 ja 27 2 ja 54. 54 q square. And this last 4 3 ja 12 3 ja 36. 36 q square. Okay, 36 q, not q square. Now 8 will keep at the end. 27 q cube and 54 q square, 36 q plus 8. Further we will take common from this. What will take common from these three terms? We will take 9 common. When we will take 9 common, here what will remain? 3 q cube. And here what will remain? 6 q square. And here what will remain? 4 q. And at the end this will be 8. So we will replace this by m. So this cube will be of which form? 9m plus 8, because this whole value is equal to m. Okay, m is equal to 3 q cube plus 6q square plus 4q. Okay बेटा, समझ लग गया हम सारा? पहला अपने को ਜਿਹੜਾ आंसर आया ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 9m ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ 9m plus 1 ਵਾਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆਇਆ 9m plus 8 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਲਵੋਗੇ, ਆਪਾਂ a ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। 3, it is of 3 forms. Okay, then we will take a cube of it. First is cube, second is cube, third is cube. First two case we discussed, then erased. Now it was third case. So in third case you got answer 9m plus 8. So what do we get? So we get that by division algorithm, by Euclid division lemma, what we get? Cube of any positive integer of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. So it was our chapter number 1, exercise 1.1 fully completed. Okay, so if you like it, share, okay, with your friends. Thanks for watching my videos.